Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Yimro biwa mosinio yawre nyakora mwajwang eno kinyero mawuok tich matar kauchel dweno ero marangwen ga ganario kod pere kod abich en Happy Easter kamora mora mentie kinyeri maket kod maendi wantie kod geno ni dhi nyime kod yudo chenro ni mano mar holiday yonero makare awokantie ka kenda ntie kod nyawadwa Brenda Agenyo lungan dia sadoyo kanyakla koda An Brenda Agenyo. Wacha geki kod weche gik mabende timre pacho kaendi ka wachako tino ni kod weche manyien kuma lipot koro wacho ni moko kuom jodito duond busiasa mar Jubilee pacho kaendi sani koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo duol mochung' ne yiere pacho kaendi IEBC kuom okang' ma duol no ero sani koro kawo mar biro ng'iyo ni onon kendo chungi register no ero mar joling'o ombulu e pacho kaendi mangima mabende giwacho ni kochakre higa 2012 kadok piny nyaka gibi ging'i ni oganda go eko gintie kata gionge kendo biro neno ni to register go eko chalo nade kaka okang' mar timo ikruok makende ne yiero maket kod mano okang' ma bende okwed malich mokalo kod duond busiasa no ero mar Jubilee ka bende koro giwacho ni piny owacho kanyakla kod IEBC chano kendo nitie kod okenge mag biro kwalo ombulu meg 2027. Tumeona IEBC ikisema kwamba lazima watu ambao walichukua kura kabla ya 2012 warudie kuchukua kura. Na mimi nashangaa sababu kwa hiyo miaka yote kutoka 2012 mpaka 2007 hata huko nyuma hizo register zilienda wapi? Records zilienda wapi? Tungetaka kujua ni nini inaendelea. Sababu hiyo inamaanisha kwamba kuna watu mamilioni ambao mnataka kuwanyang'anya kura. Na mimi ningetaka kuambia Wakenya wajihadhari sababu serikali ya UDA imeona kwamba wanaenda kushindwa na wanajaribu kutafuta mbinu zote ambayo ni mbinu chafu kuhakikisha kwamba Wakenya wanatolewa kwa register. Ile tunataka wafanye ni kutoa wale watu ambao wamefariki kwa register, lakini sio kwenda kusema ati tangu 2012 watu wajiregister upya. Ama wanataka kusema yule mtu yote ambaye alikuwako ameregistiwa 2012 na nyuma yake wote walifariki. Tungetaka kusema hiyo ni kitu ambayo tumekataa kama Wakenya na tunataka register ikue vile ilivyo. Na pia ningewaambia vijana na ningewaambia Wakenya vijana, hii ni nchi yenu. Tunapenda vile mnaregister lakini tunataka muendelee zaidi. Sababu muliuawa, mulifanywa mengine yote mbaya, hamujapata kazi kwa nchi yenu, mpaka mnaenda Russia mnauawa, mnaenda kwa Waarabu sababu viongozi wamewaangusha. So ningetaka kuambia commissioners wote wa IEBC, msijaribu kuwadhulumu wa Kenya sababu wa Kenya hawatakubali. Ka wadhi nyime kumachielo to eni jaod bura ma Alego Usonga Migosi Samuel Atandi koro to wuok oko kendo golo kwayo makende ne MCS kowuok e kaunti no ma Siaya mar mondo mi koro to giterre mos kendo kigidhi choko e apisa gavana ma kaunti no ma Siaya Migosi James Agrio Orengo. Jatelo no koro to yango ni seche odong' manok to ganda dhi yiero maduong' mabiro timore higa mar 2027 omiyo thicho oko Migosi James Agrio Orengo e apisa gie sani biro mana chalo ka gima giketho sa ka okwayo gi mondo mi gimiye thuolo mar mondo mi otiek tije e yono mowinjore. I want to say that we are in a democratic space. And democratic space doesn't mean
that if you want to compete with me, you pay women to make noise wherever we are. You are wasting your time. Be objective. That shows how blank your brain is. Come with policies. Come with your strategic plan. Don't organize things which are evil. I want to say that our youths are not going to be used negatively. We don't want to shed blood because of elections. We don't want people to be chopped off because of elections. We don't want anybody to impeach Orengo. We want Orengo to be removed through the ballot next year. So if there's anybody in Siaya planning to impeach Orengo, I want to persuade you not to do it. It's unnecessary. It's an adventure which you don't have to do it. It's a waste of time. We have a candidate as people of Siaya. We are going to vote for that candidate to remove Orengo. Somebody will work with the people of Siaya, will consult the people of Siaya, and will ensure that Siaya is a progressive county. Because Orengo has failed, so he's going into this thing called Linda Wananchi so that to cover his poor management skills. If you talk to his peers, go and talk to somebody like Farah Malim, the owner of Farah Malim, he'll tell you about Orengo. He's somebody who was notorious political conman. Even Raila knew he was a conman. That's why Raila used to keep him close. Not because Raila loved him, not because he was superior, just to keep him close. So as we are not Raila, so we are not going to keep him close. Yeah, we have no time for him. So he has no development record. Every time he wakes up, he attacks President Ruto. But just go to the governor's office in Siaya. There's no electricity there. There's no power. His office is full of corruption. You are aware of those 500 people who are employed for 9 months. And later on, it turned out that they were not genuine employees, but most of them paid for those positions. His house here is, is smelling. His house here in Siaya is smelling, but he's always talking about President Ruto. He's always asking for Ruto to do things. So his mentality is not modern mentality. Because you want somebody to do for you things, but you are given a chance to do that thing, you can't do it. So you just want to be calling other people to do for you. So it's somebody you want to forget about. I have told the Luo community that you should forget about Orengo. He has no development in his name since he was born. Even in his village there, the Honorable David Ucheng is one that has done some development projects. The road going to his home is mud and dust. After 50 years of being a politician and being a minister, the road going to your home is still mud, and you want to tell us that you want to bring revolution. Nyakoromogi kawuok county nero ma Siaya kendo waringo dhi county nero mano Homa Bay. Report koro yango ni jaod bura county nero ma Homa Bay migosi Joyce Osogo sandi koro wuok kendo kwayo jatend piny owacho ma pacho kaendi migosi William Ruto ni koyie to ginyal keto kengo eko mabiro neno ni weche eko mag arita kwe gin mago mabedo jiwe pacho kaendi mangima ka gitiyo kod weche eko mabiro neno ni oganda ok odonjore koda jowetegi ahinya to jogo eko mabende go weche eko mag siasa. Bensouda koro wacho ni nitie moko kuom jolar kombe mopogore opogore mabende sani koro osebedo ka manore koda jonjore pacho kaendi mar hinyo jogo eko mabende gilerogo. You pay women to make noise wherever we are. You are wasting your time. Be objective. That shows how blank your brain is. Come with policies. Come with your strategic plan. Don't organize things which are evil. I want to say that our youths are not going to be used negatively. We don't want to shed blood because of elections. We don't want people to be chopped off because of elections. We are calling upon President, His Excellency Samoei Ruto. Peace must prevail during election. We are telling IEBC to intensify the registration. Youths wamesema niko kadi, hawana panga, wako kadi. Youths wachukue kadi, waende wachague viongozi wao. And I want to say that all key stakeholders and all leaders, if you truly have youths at heart, this is a tournament that you must come out and support. Amen. I want to call all of you wherever you are. Engage the youths. Let us know what we are taking to parliament. Let us know what we are sharing as leaders. Let us know and give them feedback on our delivery since we were elected. I want to say that I'm standing on my 10-point agenda. Very clear and clean. ICT infrastructure, market. I'm doing markets and I've constructed, of course, 2. I have one in Kabondo. I have Ratanga in Dewa. I'm advertising Oriang. I'm bringing Pala Market in Karachuonyo. I'm building Sikwadi. 8 modern boda sheds. So it is a tournament that is educative.
Jagoro maduong' mar duol mochung'ne rango nengo modhi e pacho kaeri EPRA mano migosi Liban Mohamed kaachiel kodaka jata tije maduong' e duolno migosi Joe Sanga kodaka director maduong' mar duolno mano migosi Kipto giko to nogweyo tao mana bang' ndalo achiel kende bang' kano mak jotelo adego ka itudogi kodaka wechego eko mag mibadhi mabende koro okwako chenro mar ng'iewo modhi kowuok e pinje maoko. E seche nogo bende jaod bura ma Kiharu mano migosi Didi Nyoro to wuok oko tung' mosuo kodaka piny owacho ma pacho kaeri mabende koro to wacho ni ok oseketo kenge makare kata ma owinjore mar neno ni otieko chenro mag mibadhi kendo ogayo nok mar nengo modhi madhi nyime e pacho ka. The people who are arrested has nothing to do with Kenyans, normal Kenyans. They have everything to do with doing a business that is a domain of the people higher than them in the pecking order of the executive. It has very little to do with the welfare of Kenyans. It has everything to do with watu wadogo wamekula chakula ya mzee. The same cabal dealing with G2G. And now they are exploiting the fuel resources in Turkana personally to benefit persons who wield power in Kenya. And ashamedly, they have brought a bill before Parliament now to make the same company benefit by giving them asset status. That their operations will now be at a special economic zone. They will not be going to be paying taxes. Kenyans are not going to accept any variations in fuel prices in the middle of April before the government talks about lowering the fuel levy by first abolishing the 7 shillings that was added in 2024. Secondly, before the government offers subsidies to Kenyans and Kenyan factories. And number 3, before we make fuel VAT exempt. This cannot wait. It must be done immediately because we must be seen and we must also proceed to do what is right for our economy and what is appropriate for us to do now. Kenya currently consumes around 400 million liters of petrol and diesel per month. And I heard the government people purporting there is 17 billion for all stabilization of prices. That is not enough, my friends. Instead of this bill they are bringing in Parliament to make one company assess to profit from Kenyan resources and benefiting the same people in power, the bill they should bring before the House immediately is that of making fuel in Kenya VAT exempt. And the Minister for Transport, they need to give a gazette notice immediately, waiving the 7 shillings in fuel levy that was added in 2024. Jakoro mogik machielo bende jatend migawo mochung'ne weche mag thieth e pacho kaendi mano migosi Edin Kainen Duale sani koro wuok oko kendo kwayo josiasa e pacho kaendi ni githegre malich mokalo koda chenro mabende sani ojende e pacho kaendi owuogo mandikre kaka joling'o ombulu e pacho kaendi, chenro mabende gidendo ni Niko Kadi ama Tuko Kadi. Eka ne otwak kod oganda ne gwengeno ero mano ma Garissa e kinde mabende ne gidhialo nyasi moro motenre koda din Jo-Islam e gwenge ma kono. Migosi Duale koro wacho ni chenro maket kod maendi owinjore en chenro maber malich mokalo mabiro neno ni ojende yudo thuolo mar ling'o ombulu higa 2027. Kata kamano wacho ni josiasa osebedo ka donjo e chenro gi eki e yorego komoledhi mowacho ni biro ketho chenro maket kod mano. Fikiri haya maendeleo yote ni msingi thabiti wa maeneo haya na inatokana na upigaji kura. Halikadhalika waziri ataongea zaidi ya hilo. Ni muhimu tuchukue kura kwa dhati. Tunatarajia kura zaidi ya 4,000 zisajiliwe hapa Garissa peke yake. Kwa sasa naona tunaendelea vizuri, lakini tuimize zaidi ili kuhakikisha kwamba wote wake kwa ume wanachukua kura na wale ambao vitambulisho vyao, kuna vitambulisho pia pale Huduma Center vingi sana, hatujui ni kina nani. Tunaomba wale ambao walikuwa wamefanya sajili zao hapo wapite hapo na waweze kuchukua vitambulisho vyao. Immigration. Kuna wakati rais amesema hakuna vetting. Sasa kipande yote inakaa Nairobi. Mimi nikirudi kesho I will go to kwa waziri na PS. Na ile kipande iko hapo huduma imejaa
lazima usokata. And I really want to urge all Kenyans to go out and register en masse. It's about the future and the democracy of our country. So I really want to urge, in all regions, and this Tuko Kadi, it is across all political parties, across all regions. Nobody should use it for his own political, ethnic advantage. But I think every Kenyan must go and register as a voter. It is for the future of our country and it's for democracy. Jatend duond buch siasa mar DCP kendo mane en jatend mane jalupa jatend piny owacho mano migosi Rigathi Gachagua koro to wuok oko kendo yango ni weche go mag mibadhi mabende sani koro to okwako duolo mochung' ne rango nengo modhi e pacho kaeri EPRA en gino ma okelo kora ka piny owacho ma pacho kaeri timo hala e yono ma ok owinjore. Kane oloso jatelo no koro to yango ni meko mar jotelo adek mag EPRA kama oting'o jagoro maduong' mar duolno en gino mabende koro to biro kalore kora ka winjruok mar G2G mabende koro to kwedo malich mokalo. On Friday, Good Friday, kumekamatwa watu mambo ya petroli. Jana nilikuwa natetea hiyo watu walishikwa. Lakini sasa usiku ndio nimepata maneno kamili ya kwamba ni vita ya biashara kati ya Ruto na wafanyikazi wake. Ruto aliingia kitu inaitwa G2G. Hii biashara yote ya mafuta ndio anafanya kupitia kampuni inaitwa Gulf Energy na ingine inaitwa Starbex. Tangu tuingie serikali ametengeneza faida zaidi ya 1.5 trillion. Sasa hii watu yake PS, CEO wa Kenya Pipeline, CEO wa EPRA wakaona Ruto karibu anaenda nyumbani. Na amekula peke yake for the last 3 years, hakuna kitu amekula. Na hao ndio wenye kutengeneza mali. Sasa wakafanya mpango ya kando. Pia wakaitisha mafuta bila Ruto kujua. Na wakahusisha Lee Kinyanjui, wakahusisha Opiyo Wandayi. Wakatafuta meli, wakauda maneno, hapo pia wakatengeneza karibu 500 million. Sasa ile watu maproxy ya Ruto, mtu anaitwa Jogu, mtu ya huko kwetu Meru, na mwingine anaitwa Chebet, wakaenda kwa Ruto wakamwambia, hii wafanyikazi yako wamekujenga, wameenda nyuma yako, wameleta mafuta yao bila ile yako, ile tunakufanyia inaitwa G2G, na wameuda kitu. Sasa wewe ni rais ya saa ngapi unanyang'anywa biashara na ile watu umeandika kazi? Ndiye akaamua kuwashika kwa sababu ni mwizi anaibiwa na watu yake wafanyikazi. Sasa hii wafanyikazi wanaimbia na unajua mwizi hataki kuibiwa. Mwizi afadhali uibie mtu ya kawaida. Mwizi anasikia uchungu sana ukimuibia. Sasa akasema hiyo watu wakamatwe. Hao kwenda kukamatwa wamesanywa. Sasa CID wameniambia usiku, kwa kila bomo amepata pesa yote 500 million in cash. Imeenda pale, imewekwa kwa OB. Uchunguzi inatakiwa ifanywe ndio hiyo pesa ijulikane walitoa wapi, because that money must be proceeds of corruption. Kasongo kusikia iko 500 million, amesema bana, amewaambia nyinyi mresign. Si ati wa resign kupenda, wamelazimishwa. Nyakor mogi kapodwa ng'io mana weche go eko mag modhi report koro yango ni lokruok marari ya giko ne koro ne otim migao no ero mochung' ne gayo kendo tayo uso mag modhi e pacho ka indi mano EPRA. Kinde go eko kata lokruok go eko mabende ne oneno ka migosi Laktar Joseph Rukich emano yier kaka jatayo tije maduong' e migao maket kod mano. Maendi biro mana bang' ka jodito adek e duol ero mar EPRA koro ne gweta bang' ka nosendhigi kod obila go eko mag okwach kich kiteno gi koda mibadhi go eko mag chwalo kendo uso modhi e pacho kaendi e tok chike go eko ma pacho kaendi. Gin lokruoge go eko mabende igeno ni biro neno ka lokruoge koro kelo dongruok mokalo ahinya e sekta no mar uso go eko mag modhi e pacho kaendi. The board yesterday afternoon received the resignation of the Director General, Mr. Daniel
Kiptoo Bargoria's resignation notice. The board thanks the former Director General for the dedicated service to the authority and wishes him well in his future endeavors. Being cognizant of and in appreciation of the crucial and strategic role and functions of authority, EPRA board appointed Dr. Engineer Joseph Okech as the Acting Director General of Energy and Petroleum Regulatory Authority. Dr. Engineer Joseph Okech currently heads the Electricity and Renewable Energy Directorate and is responsible for overseeing formulation, review and monitoring of regulations, standards and codes for electrical and renewable energy subsector in Kenya. He has over 25 years experience in the energy sector. Prior to joining EPRA 10 years ago, he had served in senior position in Kenya Power and Rural Electrification Authority, REA, then called REA. Dr. Engineer Joseph Okech holds Bachelor of Science degree in Electrical Engineering from University of Nairobi, a master's degree and a postgraduate diploma in project planning and management from University of Nairobi, and a PhD from Kenyatta University in strategic management. He is a member of the Institute of Engineers of Kenya, the Kenya Institute of Management, and is registered professional engineer with the Engineers Board of Kenya, EBK. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto medo kwayo oganda ma pacho kaeri mondo mi omed chung kode motegno kendo osir chenro mage mopogore opogore mag dongruoge mabende koro to ochano timo kaachiel kod kamago ma osetimo e gwenge mopogore opogore pacho kaeri. Kane oloso e sa chenro mar alam, Laktar William Ruto bende osayo malich mokalo moko kuom jotelo e pacho kaeri to ahinya makwedo piny owacho mare mabende osebedo ka wuok oko mar kwedo malich mokalo chenro mage mag dongruok ka oyango ni jotelo go kata ka omi thuolo mar bedo jotelo e pacho kaeri to onge ber mora maginyalo kelo ne oganda jopiny. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu ya kwamba tushirikiane na tufanye kazi kwa pamoja. Tusikubali kugawanywa kwa misingi ya dini ama kabila, tusikubali mambo ya chuki. Tuwe na umoja kwa sababu Biblia inatuambia ya kwamba pale penye umoja, kwa Zaburi 133 mstari wa 1 na 3, nasema ni vizuri sana ndugu wakiishi kwa umoja, kwa sababu pale kwenye umoja Mungu anaamurisha baraka. If we want our nation to be truly blessed, we must work together in unity. Na mimi nataka niwahakikishie maombi yangu na ile bidii nitafanya kama kiongozi wa taifa hii ni kuhakikisha ya kwamba tunaondoa chuki, tunaondoa ukabila, tunawaweka Wakenya wote pamoja. Ndio sababu mimi niliunda serikali ya broad based, kuondoa ubaguzi, kuondoa chuki, kuondoa ukabila, tuweke Wakenya wote pamoja. Na ni maombi yangu na bidii yangu kwamba mwaka ujao sisi wote tutapiga kura kwa amani na tutapiga kura pamoja. Hata wale tulishindana na wao 2022, hii 2027 kwa mapenzi ya Mungu tutapiga kura pamoja. Ndio tulete taifa letu iwe moja. Kuna watu wanafikiri mapenzi yao ndio mapenzi ya Mungu. Wengine wanatueleza, wanatupatia lecture mrefu
oh, mimi nilisema, sijui mimi nilisema, sijui mimi nilisema. Ile ulisema ni yako, lakini ile itafanyika ni mapenzi ya Mungu. Kwani kuna kiongozi anachaguliwa kwa makosa? Kuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya? Kila kiongozi, Biblia inatuambia kila kiongozi ama uongozi uliopo umeruhusiwa na Mungu. Kwa hivyo hata uwe na ushawishi kiasi gani ama uwe na mambo kiasi gani, wewe hautaamua, ni Mungu ataamua. That is the truth as it is. Yakono mogik machielo bendo gai mar jotend migepe pacho ka endi mano migosi Musalia Mudavadi koro odhi nyime kod go debe ne migosi William Ruto nogono ero malich mokalo ka bende osiemo moko kuom tije ma bende jatend piny William Ruto osebedo ka chwalo ne oganda jo Kenya tung piny Kenya koni kod kocha. Mudavadi koro wacho ni ka ji ochopo yiero ma 2027 jatelo moro amora koro winjo siem ne oganda jo Kenya gire no ero ma bende koth go ilaro eka jo Kenya bio ling ne ombulu e kombe goeko ma opogore opogore. Kata kamano okwayo oganda jo Kenya ni ka gitie tich achiel bende gikwed jo siasa goeko ma bende biro biro kod siasa goeko ma bende biro pogogi kotenore koda weche goeko mag dhoudi. Tukisema 2 term, mimi nakubali ni 2 term. In fact, the debate we should be having is not about 2 term. The debate Kenyans should be having is what is going to be the margin between him as our candidate, as the people's candidate, as the candidate of Kenya, na wale wengine. We want a decisive victory. Tunataka ushindi ambao mtu hata kuwa na argument. Ulipochukua ushukani, kama kuna shida ambayo ilikuwa imekumba taifa letu, shortages of fuel, unstable prices, ilikuwa kwa hali ya mafuta. Mheshimiwa Rais, wewe ulikalisha serikali yako, na mimi nakumbuka tukiwa kule Mount Kenya, tukaanza kuzungumza vile unataka uunde G2G arrangement ya kuhakikisha kwamba the flow and supply of fuel for Kenyans shall be steady, reliable and at a fair price. Tunakuambia thank you for the foresight, kwa sababu hatukujua kwamba vita vitatokea hivi. Na wewe kama mwenyekiti wa mambo ya climate action katika bara la Afrika, umekuwa ukizungumza kwamba ni lazima tutafute mbinu na njia zingine za kuwa na energy katika uchumi wetu katika taifa letu. Na umechangia mambo ya green energy. Mheshimiwa Rais, yale yametendeka katika Middle East yanatuonyesha kwamba mwito wako wa kuwa na electric vehicles katika bara la Afrika is no longer fiction, but it is now a necessity. Tuanze kuhama, to transfer from fossil fuels na tuanze kuingia kwa electric energy. Hii itakuwa mambo ya kutusaidia tukiwa kula mbele. Kawadhi e kaunti ma Migori eni jopiny gweng'go mag Nyatike mano ne okawo thuolo margi mar ne solo omenda kendo neno ni giloso godo skul moro ma bende koro to yangore ni klese mage osebedo karach mokalo. Skul no eko ma bende en mano mar piny owacho. Oganda go kane loso koro to yango ni kethruok mar klese ma kamano osebedo ka orocho malich mokalo chenro mag somo e skul no. Ler mar wachno ikelo kod la reporter marwa Gor Collins kowuok e kaunti no ma Migori. Kata obed ni piny owacho setimo duto te manyalore ahinya to mar bero weche mag somo. Kata kamano thoth e sikunde mago ma e kaunti ni eki ma Migori moko pod ni koda ka chiedhe nade maka kod kacha mano ka moting'o nok mag jopuonj, nok mag ute somo kaachiel kod kuondego mag timo somo mago maching. E skul primar ma Otati ni koda ka chiedhe nade mar bedo koda ka utego mag somo maricho maliche mokalo. Wach ma kamano chuno jogweng' kendo koro ne garambe mar loso utego mag somo mondo nyithindgi odhi nyime koda ka somo ma onge ng'ikruok moro amora. Mondo wager skul ni en skund piny owacho.
To nekech en skul mar piny owacho to gimwa saneno ka piny owacho timonwa skul karka onge nyithindo wan go to tin jotelo mane wayiero bende mosabire skundni mokawo chandruok mar skundni onge. Waremo gik mang'eny e skul ka kendo nyithindwa kawuono ok nyal somo maber. Mae muthor mano miyo waloso chokro mar Harambee ni mondo wager skul wayud kuma nyithindo gi nyalo bede maber, kuma nyithindo gi nyalo some maber. Tinie ywak maliche mokalo ni wechego mag somo koro mbemore piny kaluwore koda kanok mag jopuonj gino mabende koro thiro wechego mag somo ahinya te sikul nogo ma otati. Gikwayo piny owacho mondo koro tumakre koda ka tend kaunti olosnegi kuondego mag somo mano manyalo konyogi. Skundni jopuonje tine, wan gi nyithindo to sirikal omiyowa jopuonje matin. To ok gibi, jotendwa gi ok bi machopirwa mondo gine chandruok man ka. Koro mago achiel kuom gik mano miyo wawacho ni ber mondo wager skundwa ni. Kwasagedo to wamany ka nitie yo mwanyalo yudogo jopuonj. Kendo akwayo sirikal konyalo winjowa opare skundewa mamalo ka ok ne otati kende. Sani tawuoyo otati kar ka nekech machunge. Skundewa gi onge jopuonj. Skundewa gi onge gik mang'eny. Wan gi nyithindo waonge kata gi lab ka. Wan gi nyithindo waonge kata equipments mag skul dwaro mondo skul odhi mbele. Wasetemo kwamanyo gi ir sirikal, sirikal ok chopirwa e yo mayot. Omiyo ne wakwayo ni wawuo gi jok ma well wishers mondo ochoknwa gimoro wachakgo. Kisungu nyalo luongo ni an e brainchild mare. Waparo kaka jogweng' mondo wane yo madang' sikundwa ni konyrego. Nikech jogo mosebiro ka tiyo, moko osetiyonwa maber, moko bende osetiyonwa yuotha. Koro nwaneno ni mondo wachok nyithindo mosesomo ka e sikundni. Sikundni wan matek jodalawa. Nyo wabedo piny, kuneno skulno kaka ochala pani wuothe iye sama ne welo wuotho. Uneno mukruok mar klese, uneno kuonde ma nyithindwa some. Harambee ni ne ok oluongi mar tugo, to noluonge mondo nyithindo makiny masomo iye kagi obed gi kar somo maler. Achielo mine bende koro to wuok tung' mosuo koda ka paya maricho maliche mokalo. Gina mabende giseyo jaod bura makon Migosi Tom Odege mabende osebedo kodino ite maliche mokalo kapok oloso wang' apaya ma ochomo Otati Primary. Mora manyalo dhi maber ka samoro in kata gi business ni moro minyalo timo mondo miyud godo kata yo minyalo konyo kata mana skul to wang'ayo rach. Business ok nyal dhi maber e kor gweng'. Koro nwakwayo sirikal government ni ka giyie to gikonywa. Onge kata en government no kadang' owuog nobiro e Otati ka to ni oluwo yorni. Onge kaka onyalo donjo Otati, onge kaka inyalo wuotho kidonjo i bugo kokiwuok gi gimoro machielo mondo mi idhi konyrigo. Nyithindwa nyalo bedo matuo e kor gweng'. To kaka inyalo wuok ilaw kod osiptal onge nikech apiko ok nyal ringo, gari ok nyal ringo. Ng'ato kata dhako ng'ama miyo adu nyalo nyuol. Dhako nitie man gi ich kendo adieri samoro kata remo rumone, samoro tilaw kod operation. Dhako ni thonwa kor wang'ayo nikech ndara onge. Wakwayo government ni ka giyie to gikonywa. Ging'inwa skundewa, kuonde ma chandruok nitie, kendo bende ging'inwa yor ndara. Gor Collins, Kala TV, County ma Migori. Bende Otati. Wacho ni gikawo tich piny owacho mondo mi giger skundgi kendgi. Koro skul ok nyal gere yo mowinjore. Exactly. Skul luongo ni Otati. Otati Primary. Otati Primary School. Comprehensive. E Nyatike. Migori. County wa Migori. Yes. Kanye bakora wacho ni Ajustas. Piny owacho pod ok ni ready with this CBC competence based education CBE thing because ka classes ema ok oger to somo manyasani dwaro ni gibed nyaka gi swimming pool. Yes. One America. To ng'en practical. Koro mago bro chopo karang'o e skul no. Maka idwa ni nyathini go bal to nyaka be ni skul nigi swimming pool. Ningo be ni ka nyathini okawo swimming classes. Ningo be ni school provide the swimming classes, swimming pool ni kanya and all that. Kakoro class. Laboratory, class. Laboratory for somo mag sciences. Onge. Okay.
Nyakon Mugideko sikalo kanyo 36 bang' saa 10:02 kogwen maket kod maendi. Gikany be mwach puke giko marido weche manyien okinyi nyiri ma chalo kama. Wakaw yie macho kwa duogo to gin weche go kumag nonro mag oboke nyakon Mugajwang kanyakla koda mapiny orugo. Yes. Awinjo ka ni buoke weekend ni oganda jo Kenya kia ong'eni wan mana gi William Ruto di. Achiel kende. Maendi kotenre koda masira mane oyudo William Ruto machielo ma bende ne duol ma Thiumo e pachoka e gwenge ma Mombasa port akele Ports Authority kocha watimo mos kuom nyathine ma bende nowito ngimane masira maket kod mano to ganda jo Kenya ne go koko ni uriambo William Ruto noyudo accident koro gin ging'e William Ruto ni moja ging'e William Ruto ma en ja either one term kata two term mane ma ging'e yakon mogi hiye wakaw yie machok kwa duogo to mi mago mabende nitie nonro mar oboke kanyakla koda mapiny orugo koni kod kocha. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore jotugo motimogi kuonde mag timogie to gin tuke magi mabiro mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chenro nendo mar orindi mar siasa mana e Color TV. Orindi mar siasa kik bai.
Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni Tet Manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet Manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak Manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi,
nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nyako Ramoga Jwang, Brenda Dako skalo kanyo dakika kod kono wacho 47 47 bang' saa 12 kogwen maket kod maendi nyako Ramoga Jwang en on Monday, yes, April 2026 en okinyi ne Roma ichako tuke mag skunde sekondar yes, Kisumu County. kawuono mokinyi, I mean, the arrival was yesterday. it should be on Tuesday. Nyithindo osedonjo. Tuke chakore Tuesday. And kawuono itimo final what? Iluongo ni final touches mag referees, clinics timore kawuono. Yes. Tukegi eki the bage Mamboleo Stadium, mabe uluongo ni Jomo Kenyatta International, Kisumu ka gimama International. Yes. Then kiny nobed flagged off officially chakre saa 2 Marokinyi. saa 2 marokinyi nyaka thuolo mambele kanyo. Wageno ni wang' ni wan many kaka jowinjo kata joneno nyalo weche geki Achiel kachiel. odiochieng' nero makiny. Odira ang'o mano mako wang'i giko odira? Giko odira ne ber except wechego eko madhi nyime ahero. Mano ka jahero koro to wuok oko. Kedo gi osiepe. Gikedo gi osiepe gi iluongo ni machude. Gimothiera gi wachno Justus ni chude gin mana rowere ma pod yot. Very young taps. Yeah, they are very young people. Moko chalo kata mapoko kata kura dichiel. Exactly. Jal moro nowuok nyoro e mbui kane wuoyo kowacho ni osebedo kotiyo kod ojendego eko. Actually en one of the in charge of securities. Joma luongre ni security gieki. Yes. They're not actually specialized in a way or the other, but big ni samoro seting'o chuma moro, jogweng' ong'eyo oserito chieng' mani ji nie liel moro kamoro kani rito kar chango, chango. Oserito kanyo maber maonge ng'ama olal gi ring'o. Yes. Koro feel ni en security officer. Gine security mag kor gweng'. Na kor gweng', koro gine magisebedo ka gitiyo kod ojendegi, ok tiyogo yo marach as such, but tiyogo ka anti assignment mowuok, timiyogi dhi kuodo kori e tok ng'ane, tok mochimo ng'ane kanyo murito ng'ane. Koro nowacho ni osebedo kotiyogo ojendegi e yo maber, kendo lit ne ka ojende wito ngimagi. Kata kamano owacho ni ojende bobed jok maber. Onyo nahero sani ok irwakri maler tino jana matin. Ono jopeng' olal kodi. Kendo bentiere nyako Ramoga Jwang' report mar tho mar nyar migosi Ruto. Yes. Mano mabende ne otimore odira ma wantiere ni eri. Kata kamano Pasaka obedo kodu maber kata Easter? Yeah, holiday? Easter odhi koda makare. Timo mos, wantie kod geno ni udhi tieke maber. Urumo odiochieng' ma kawuono. Kawuono. By around sadi kama. I don't know the time. Sa auchiel otieno. Wang'eyo ni kawuono mane. Kawuono ma hono waluongo ni what Monday? Easter Monday. Easter Monday. The last day of the Friday was the Good Friday, and today is the Easter Monday. The Easter Monday. Saturday gi Sunday to wano. Toto. Koso kawuono mano dhi e polo beach one I don't know. Don't go after 3 days. Yaros. After 3 days, but Friday no Sunday. In Adwen it's a Sunday. It's on a Sunday. No, in the Bible, in Adwen. In the Bible, also in Adwen, on Sunday. Mane kaka ipuonjowa?
No, it you may Monica kipunji woke kama mawacho. Japuonj opogore. Mana kama Japuonj bingeni ni aido ni syllabus timo kama lakini japuonj oklu syllabus. He rose on the first day. Awacho the syllabus makawaida The Bible says in Matthew 28 chapter I don't know, but it says he rose on the first day of the week, which is Sunday. Who said? Because Saturday is the 7th day of the week, and Sunday is the first day of the week. So he rose on Sunday. No, the first day of the week and Monday nyakoro magajo. Everyone go there. And I know very well need debate no nyalo ka auli. To discuss gi Adwen. Adwen. Adwen sulagi asido. Sulagi? Wacho university yako. No rumo. Kabisa. She recovered? Yeah, she is doing well, I believe. In pokidi ko kode picha. Body. Anu ka jiteko kode picha. Chamar al. AI. Okay. Mapipe nyakona mgajwa ngite mokwongo bokeniri mano ma Daily Nation. What maduong odhinyire nyime kanya ni what do they know about fuel scandal? Who are these people? Energy Cabinet Secretary Opiyo Wandayi and his trade counterpart Lee Kinyanjui have been drawn into the ongoing investigation into the fuel scandal following correspondence between them about a controversial consignment that has seen the arrest and resignation of 3 energy bosses. Question will be on what the minister knew and at what stage about the saga that has triggered a criminal probe. En kotende kanyo ko ano kanyo tipo kanyo mar migosi Lee Kinyanjui. Lee Kinyanjui wacho nango Brenda? Lee Kinyanjui wacho ni I'm not aware of any other happening beyond the approvals for a waiver. My letter also gave conditions on what the Ministry of Energy, State Department for Petroleum should do before the importation is affected. Migosi Wandayi to wacho kanyo ni when the Ministry of Energy got full information about the full shipment that is subject of investigation, we stopped the delivery of a second cargo under similar circumstance, thus protecting our And securing public what? Interest. Public interest. Ite Malario Brenda. Ite Malario, windfall artists set to reap from politicians as 2027 campaigns hot half. Chaplima jogo eko majongono mopogore en thuolo margi mar keyo kowuok kuom josiasa ka oganda chope yiero mega gana ariyo kod 27. Yes. Paying for music license at political rallies is nothing new, but politicians are about to feel the pinch a lot more. A new consolidated music and audio-visual works tariff and running from 2026 to December 2028, gazetted by Youth Affairs, Creative Economy and Sports Cabinet Secretary Salim Vuri, has raised the amount to be paid. Every political party will now pay a flat rate of 600,000 per year just to use music at their events. Be it launches, conferences, campaigns, or rebranding. That is before a single candidate takes the stage. Okay. That's per year. And then Belekanyo, some other payment that's supposed to be made. When candidates do take the stage for their official unveiling, they each need their own license. Presidential hopefuls will now part with 500,000 each, up from 400,000 in the last tariff. Gubernatorial contenders will now pay 200,000, an increase of 50,000, with senators paying 150,000 up from 100. MP and women rep candidates now face a double fee of 100,000 each. For member of county assembly, that is MCS aspirant, for their fees increased to 15,000 from 12,000. Wanalipa kidogo. Gionge pesa. Nyekonom jong ibro somo report market kod mano kotende kaka jo gongole pacho kaendi sani koro nyalo biro winjo wega banga koro chik moro seketi magayo kakutiyo kod thumbe gi platform. Bed ni timo launches,
Bende donje platform idwa ni mondo iwer gi digi nyaka ine ni nitie gimoro kanyo ma bende kod iketo. Report market kod mano lak nyaka itim mar adek ka bath itim mar adek kanyo. Report shows Kenyan celebrities not making much on attention monster. Weche mag TikTok nitie kanyo ka thuolo mari mondo me som. Brenda onge ga TikTok. Item mar ang'wen. Item mar ang'wen wacho kanyo ni what do CS Wandai and Kinyanjui know about the fuel scandal? En report mabende ni wasome item mokwongo nyakoro moga John. Item mar ang'wen, item mar abich ka thuolo mari mondo mi ing'iye kendi. And then item mar auchiel momako wang'wa kanyo en Kindiki at a crossroad ahead of 27 poll. Ano osetimre Kindiki. Deputy as political realignment intensify ahead of the 2027 general election, Deputy President Professor Kithure Kindiki finds himself navigating a treacherous political landscape. His current position is precarious. One misstep could end his political career, while a calculated move could elevate him to national prominence. Chal kagima sani koro Kindiki kung'eyo kod obro dong kaka jalup jatend piny owacho kata samoro ibro thiche oko kaka josiasa moko osebedo ka buogo. Item mar abiriyo bende Kiruto allies position on the line ahead of UDA ODM negotiation. Ano tipo kanyo mar migosi Oburu. Politics. ODM leaders have declared that the party is keen on the deputy president position. Mae gima chando migosi Kithure Kindiki. ODM koro dwaro mana giketo wang'gi ni gidwa bedo koda gibed koda jalup jatend piny owacho. Fight over cyber law moves to top court. E weche geko mag donjire kod ratich jomoko e weche mag tudruok e lony manyasani. Bende ibro somo item mar abiriyo kanyo kod Mogajwang. Item mar aboro legal storm hits Chinese projects. Yes, a growing wave of court battle is casting a shadow over more than 1.3 trillion in public contracts awarded to Chinese companies in Kenya, exposing dispute over land, procurement, environmental compliance, and payment claims across some of the country's most ambitious infrastructure projects. Item mar ochiko en lendo nyakol Mogajwang. Item mar apar pach josomo kod pach jondiko. Gidhi nyime nyaka item mar apar kod achiel. Eka nitie goro mar Katun. Nitie gari kanyo road safety campaign. Road safety campaign to gari ma campaign to Ni oko mar barabara. Ni oko mar barabara to bokethore malich. En gaji mo ma itoga jika. Ma ywa geche moketho chik. Item mar apar kod ariyo gin kama nini mane otimre sigana. No picha nairo mano iluongo ni mano Charity Ngilu Martha Karua. Martha Karua. Oh, Martha Karua. Martha Karua. I don't know for Martha Karua. You did the last one already. I did, so you do this one. Okay. April 6th April 2009. Justice and Constitutional Affairs Minister Martha Karua resigns. The MP for Gichungu, who has also been the deputy leader of government business in parliament, said she was unhappy that her advice on judicial and other changes had been rejected by President Mwai Kibaki last month. Kibaki told cabinet ministers who were grumbling to either quit or risk being sacked. Yes, mano yudo item mar apar kod ariyo, item mar apar kod adek gin mago timre county swa. Kama yudo kanyo ni Yumbi booms Chokas roads, exposes gang in planning. Machakos local decry congestion, poor service as land prices soar. Weche motune koda uso mag lope goeko kanyakla koda jogo eko ma jo black. Piny kanyo ni senators reject TUK pension payout plan. Senators have rejected a Ministry of Education proposal to settle 2.85 billion in pension arrears owed to retired staff of Technical University of Kenya. And item mar apar kod ang'wen gine motimre pinje goeko ma oko gin lweny mano miss Masail mumuch piny kanyono. High stakes US mission rescues airman in Iran. Then piny kanyo on Easter Pope Leo urges Pope Leo urges world leaders to end wars. Exactly. Item mar apar kod abich gin weche goeko mag ohala. Domestic debt stock up by 316 billion in third quarter. Yes. Quarter.
Farm save 971 million in power bills by producing off-peak. Ito mbele kanyo ino boke mabalang weche mag somo be nitite mambele kanyo. Ikaw thuolo mari rango ni to gin weche mag somo kotende kod weche mago magge. How I ended up in Singapore. Are you seeing that? Yes. And then mbele kanyo nitie weche go mag somo mag drama. The one in physics. Oh, kono somo physics paper 1. Ikaw thuolo mari mondo mi non weche go mag somo nyithindo kan dala kanyo to ginyalo galrego. Ageja mele kod kwano be chakre ite mar 23. Lendo tite mar 24, 25 gin lendo kanyakla koda tipo mag yawa gwe koma magoro lal gono. Yes. Egon gitogi remen kanyo kod Kamene gi chiro. Nathi moro matin bende no ka Crystal Kamene Mutua. Oh. She's young. To Pascalia. Mary Pascalia. St. Mary. And Vine. Someone is St. Mary. Mano Sister Mary. I don't know. Ekolo bogiti ma prayo kod auchiel gin weche go mag tuke. Dominic Omboko ndiko sigana kanyo mar St. Mary's School Yala rugby team. Aneno kanyo mi head coach mar gi migosi George Kirima. Koro gi kare mar biro ngwano back ominyonge ma koro segol koda Brookside no yero. Coach Okuku dreams big with St. Mary's Yala. Mano tiite mar pradio koda auchiel. Thuolo mari mondo mi som weche go mag tuke mabedi pango koda St. Mary's Yala kanyo. Ite mbele kanyo be gin weche go mag tuke. Kenyan Premier League, English Premier League, pace, power and precision. Key moment in Wanyama's career. Yaneno Wanyama kanyo ka dribble ball but jama moro kanyo miluongo ni ng'awa. Enemi wacho ni is confused about retiring. Lionel Messi. Oh, akina Wanyama have even played Messi. And then mbele kanyo mana sigand Wanyama no ero. Victor Wanyama's career with Harambee Stars promised so much but ended too soon. He was 15 years and 336 days old when he made the debut for Kenya in 2007 against Nigeria in friendly. In friendly, okay. Magi heba bendi nitie itoboka ni mano mar Daily Nation kwen market kolome ni nyakoro ngajong wakao yo machoko modo pi kwa duogo to wach wandai kod weche go mag mo ema podo orienye ite ni remo ko mo bokenero mar Standard. Ye wakao yo machoko duogo ilunga ni Justice Adoya Wotseme. Kachilo koda kan Brenda Agenyo Anyasuba Nyanam. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai,
Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore opogore. Kaka japiny, be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi? To gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny? To bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore? Obed chiemo manyasani kata manyachon machalo aliya, aluru, obambo to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung' piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nyako Aramuga Jwang' kogwen maket kod maindi. Koro wadhi nyime kod ng'iyo oboke ma pacho kaendi Brenda. Yes. Kendo wantie oboke ne romano mar The Standard Today. Jal ma
ongor pichane kendo dhi pichane mbele Bokeri ma Standard en osiepni Migosi Opiyo Wandayi. James Opiyo Wandayi. Yes. To weche maloro Opiyo Wandayi gin kaka mage Brenda? Iwacho kanyo ni still in office. Why? By the way, should he go? Going where? There's a scandal in his office and you want him to leave the office. You must stay there and solve the scandal and whatever is happening. Yes. Opiyo Wandayi should not go anywhere. He should do his job. But then nitie nyaka crime moko ni nitie jo ODM moko ma sani dwani mondo migosi PS. Raymond Omolo. I saw it. Why do they want Raymond Omolo gone? What I'm asking, number one, is it true? That's what we need to ask first. Exactly. If it exactly like it's not true. I know it's not true. Maybe it's not true. Maybe it's siasa and politics. Yes. Yes. Tie jomoko masani kod feel ni ODM ni gilwedo e dwaro marach ne migosi Ray. Some leaders, not all of them. But I think if it is true, there are jealous leaders to ODM. Madwani mondo migosi Ray mondo Omolo go kapa is not a right thing. Yes. Waduto wanige right mar bede position mopogore opogore kose luongo kaka jotelo. The big thing we need to make sure ni watiyo ne jopiny. Exactly. I think Ray has worked for his people. He has worked and he's still working. Is he serving his people? Exactly. There are people who can say this and this was brought to us by Raymond Omolo. By Raymond Omolo. He has a project. There's this project of Raymond Omolo of building houses for Nemondliete and whatever. Gichuo actually lungo gini chuo ruodhi. Chuo? Ruodhi. Onge chuo liete. Mondliete eme lungo ni. I mean mondliete gin mond ruodhi. That's the word. Mond ruodhi. So big up Raymond Omolo. Apano setemo kaka wudluo. Yes. Gima nyaka ung'e ni Raymond Omolo bende mana wuoyi kaka yawuoyi mamoko. Bende nyaka orianre kaka wudluo. Yes. Kik udhire ahinya. Udhire mana matin. Yao iche marache gini Brenda. Exactly. Moko kuom jowa yawa gima gok gidwan gin migidwan winjki. Apparently this spirit of kingship mar the Luo Nation is still existing. No apani wanegi. Ma ji dwano wuog oko mondo many ni gine ma oganda Luo winjogi. Gine ma gimata, gine ma ka giwacho to giwacho. Aho ndio kusema. Apani mane gima timre. Kendo kapar ka uneno maber ka koro kapo ni adier ni moko kuom jodito ODM thiro migosi Raymond Omolo. Yes. Ok en gima ber. Anyalo wacho ni wadagi. Wadagi kabisa, wadagi. Ndalo machon jopiny ne chiko mana itgi to luwo gik miwacho ne gitinde. Exactly. Waneno wadagi. Wanyalo neno. Ngane wacho ni youth leader no wacho maber ni hao watu wanasema ukweli. Kama wakutaki wanakuambia tu wadagi. Kaka jokanyalambo oyiego kinyi makawuono ne gibe gidage ne kikuchand migosi Raymond Omolo. Weyo titije yone makare jokanya. Wakwa gi muolo. To wakwa gi muolo to kapo ni muolo wani ok dhi winji to wawacho ni wadagi. Uru gi Ray mosoti. And then nyoro nye weche ntiyo mabe. I mean Moroni. Yes. Ne jodhi Moroni kumane jorade alam e kanisa moro mar Deliverance. Yes. Gwenge koma Moroni. Jakom mar ODM migosi Mikael Gladys Wanga nyotelo ne nyasi no ero. Nyaneno kacha jaod bura ma Rangwe. Mikael Lian-Gogo. Nyaneno ili nyeno Bensouda. Chake neno mewa. Ano Bensouda, Lian-Gogo, Aneno Wanga, and Boyd Were. Boyd Were was there? Yes. Yeah, last one. And then nano jaod bura ma Lego Usonga. Yes. Samuel Atandi. Yeah. Beninde ni kanyo. And then nentio siepna ma jaod bura ma Nyakachi. Okay. Adumo Wuor. We matech. We would we gimara rateglo. Wacho ni nyo wacho gi statement nyo moro ni nyochune moro mi obed e bath Mikael Gladys Wanga. You know the reason? No. Kich cameraman kawan kama okwahero ga goye picha. Owacho, en mowacho. Wato ok diwaro kwahero. En mowacho ni camera person to okwahero goye picha kech orate. Koro ohero ga chomo picha. Yes. Koro picha okuoga maler. Koro wacho ni camera person to okwahero goye picha. Koro wacho ni nyoro nyothi anyowacho. Idong koro chuno nyaka picha ne make nikech notenre bath Wanga. Bath Mikael Gladys Wanga. To na winjo statement mar Wanga, no wacho ni Uhuru Kenyatta. Leave alone about Uhuru Kenyatta, magwar national politics, about Moroni. Hina wadgi Wanga is going for MP Moroni. Okay.
You don't know? I don't know that. Maybe let me know. Ine wendo Jerusalem. Wendo Jerusalem kabisa. Migosi Robert Nyasuna. Jadolo. Wani jadolo na chia. Jadolo na chia. Kinyo kwa. Wani jadolo na di. Moja peke yake. Migosi Robert Nyasuna. Eno wadi giwanga. Ero. Pokinelo picha ne moro ka trend kanalo mane en Nyasuna. Gisani ka koro en jadolo. Pokineno. Kami ka wanga ni e university. Kaka ne gen wanga. To gisani ka koro en governor. Penyen mana penyen. Jo Kenya tieko niya. Kama Robert Nyasuna to mami ka Gladys Wanga. Sina mambo mengi na dunia. Karadia dia mo. Dia mos. Ngato nigi sande mwenye site mone nadi. Tokone. Sane kuchopo. Kaniko chopo. Toko ni toka. Gladys Wanga no wacho ni omiyo luor malich mokalo jaod bura masani Migosi Onyango Koyo. Mane MP ma Muhoroni. Muhoroni. Then olungo Koyo kaka wuongi. Owacho ne ni ndalo mane omanyo kom makono Wanga no chung kod Migosi Koyo. Malich mokalo. Yes. Makata gi ngamboro no bete kind Mikae Wanga kod jaod bura makuno Migosi machon Migosi Ayecho Lweny. To wacho kotiko kowacho ni owadgi mano Migosi Robert Nyasuna ni belunga Migosi Koyo ni wuongi. Yes. Koro gin bedo ni en jakom mar duond wisese mar ODM okobi donje. Okodonje. Obro wegi girakre pap kaka ng'ato gi wuon. Jopiny matim nade? Emane thegi. I think that was a wise word. Koro waparo Mikae Wanga ni kiko beda wach miwache mbele oganda. To beda adier ni okibidonji gi yiero ma kiko time ki mudho. Kiko wacha dhok. To wacho to kete tim. Muma wacho ni nitie wacho to nitie timo. Mikae Gladys Wanga mosiepna. Nitie wacho to nitie timo. Jomuroni, good morning. Uru maber? Umosonwa jadolo nadi? Achiel kende. Mapipe nyakoro mga joma ong'io boke nieri mano ma The Standard Okiko gwen maket kod maendi en wach modhi nyere kaka nwasewacho still in office why gipenjo gimomiyo Migosi Opiyo Wandayi pod nitie office. The three what? Broad-based immunity. 3 senior petroleum officials have been forced out of office over the importation of substandard fuel, but the question gripping Kenyans is how such a breach could occur without the knowledge or approval of the cabinet secretary. Opiyo Wandayi has considered there is a mess in his ministry, yet remains firmly in office as his juniors take the fall. President William Ruto has spoken forcefully on the scandal, but accountability cannot end with the cherry-picking fall guys. In any chain of command, responsibility rises to the top, and in the case, the buck stops quarrel at the feet of CS Wandayi. I think Wandayi is just honest. It's just honest. Owacho kanyo ni okotamore nitiere tungni. Yes. Migao Morito. That's number one, being honest. To owacho ni yes gitudo jomatindo mandi ofise no. Mano wedo jadiera kendo jaratiro. Onge dala ma onge achiel ariyo adek noti makoni kod kocha. Yes. Gima duong' mayiego kod mabende ni owacho ni koro gima ber en niya omany kaka iloso weche gi. Exactly, clean the mess. Clean the mess. Odika chaka weche bedo matek to ningo beni. Clean the mother. Iriembo. Why should he leave? Wadagi ni Wandayi onge kumatimre nade? Kamadhiye. Wandayi onge kumadhiye. Aparo ni it is the first time mane wayudo cabinet ministers motegno e piny owacho ni mar Kenya Kwanza kamoting'o Migosi Wandayi to ting'o Migosi John Mbadi to ting'o Sam Atandi Giri e committee no mano mar finance. Yes. Taparo ni a budget that is wati kod gima ber. Exactly. Kapo ni chilo moro di mien achiel kuomgi timanyo mana kaka iluoko. Imanyo mana kaka irie. Why am I saying that? Nobody is perfect. Yes. Tonge ng'ama dwaro nega ji ber. That one you have to know. Tie joma ng'ino osego piyo ma Wandayi ma koro gigoyo. Kagima gin to gin holier than ang'o? Thou. Holier than thou. Gin ok digi time kata jok dadi. Koro we are personally, not as Kala TV, but personally as just as I'm against this move mondo Migosi Wandayi or the pacho. I'm also against it because I don't see the Kapo ni richo mo to be public domain. It's for the first what? The first one. Actually, it's the first richo motimo. Modonje public domain.
Onya bedo no setimo mang'eny. Richo ne makaka wandai maki biblios to mago to meke. A ministry ne. A ministry. Richo ne mokwongo ng'eyo kaka public and this one, but maybe onigo okunye matut mondo ne what happened. Nyakalo mogi jwang'i tem mar ariyo gin weche motenore koda nyasi mabedo gala jo Kenya no bedo gi weche gi mag Easter. Picha mokwongo en makanye Brenda. Picha mokwongo en mar passengers wait at the OTC terminus to travel up country for the Easter holidays on April 4th. Matatu operators reported low turnout amid economic hardship. Namano show low turnout. Matatu matin kuso dhane matin. Joma dhi dala ne tin. Matatu operators reported low turnout. Jine onge. Picha mar ariyo, alone matatu wait at Tirum terminus for passengers traveling up country. Dhano pod onge. Maiso ni holiday ni eri dhano nyoko dhi but otin ga by the way. Why do you go? But it's just a weekend. Yes, why do you go up country? You just need to rest in your house reading the Bible. Or I remember. Local and foreign tourists enjoy Jomo Kenyatta Public Beach in bracket Ilugani Pirates in Mombasa amid brisk business yesterday. Wala nye beto theo ewengue koma kadwa na mchumbi ekini mauganda jo Kenya no they go abal. Nika kilungo go abal Kiswahili? Oh my God. Sema kupiga mbizi. Kupiga mbizi. Itendo picha mara adek mara ngwen Brenda. Nairobi, Archbishop Philip Anyolo joined the faithful at Holy Family Minor Basilica on Easter Sunday. He urged Christians to embrace peace, remain steadfast in prayer and practice forgiveness. Mbathakanye benti tipo mar ji mawere kanisa mopogore jo Kenya no yuoro ji kanyo mano timre Sacred Heart Cathedral in Eldoret, mabe no timre Deliverance Church Kakamega, mabe no timore gavana ma Kakamega Fernandes Baraza ne odhi e kanisa no eroma Holy Spirit Bulimbo Catholic Church Mutungu. And then Bathakanye Bentiere Jesus Teaching Ministry Leader Apostle Peter Manyuru doing a Easter service mass. Manyuru, you know Manyuru? Manyuru mabe. Oh, then worshippers at the African Independent Catholic Church. Lungo ni wuon mo. Kajiado. Wawere giweche jodolo. Itimra dek nyakono ngojong more than church where Kenyans Africans in Dubai pray and bond. Oganda jo Kenya no riwre kanyakla kanyakla kod jo Afrika gwengo kuma Dubai alama kanyakla nyasi gi kimag Easter. Yes. Worshippers at Holy Seed Church in Dubai Inter Apostle Wellington Shitsukane. Ka fulo mari mono mine ben piny kanyo. Social themes take center stage as National Drama Festival opens. Learners are expected to address major national concerns including corruption, leadership, environmental conservation, mental health awareness in the drama 2026. Tuko kuma drama dhi nyime. Where is it by the way? I forgot. Kisii. Nyeri. Place in Nyeri. In Nyeri? Yeah. Moko primary schools kod junior secondary schools oseduogo apa senior secondary school koka donjo. Ite mara ngwen en wach kotende kod migosi Wandai kod weche mag modhi ka thuolo mari mondo mi non weche go kokendi. Ite mara bich gin kaka Gachagua point finger at Ruto in fuel scandal. Gachagua bedo wuok ka wacho ni migosi Ruto ema koro ninde tich weche gi mag modhi. But the picture ni ogolo family mar Ruto almost mano mika the first lady. And then Bathakanye no George. No George. George Ruto. Then Wanga must have been around. Kech bwana matoku George no chalo bodyguard Wanga. Anyway. Okech steps in as acting EPRA boss as Kipto out. Which mag modhi go eko bentie ete mara beach. Daniel Kipto owuok. Achani ogol jagine to ket jagine. Abe. So gini is intentional. Ber. They mondo ne owedi mondo Wandai okay. Actually long ne gidwe tawo ng'amogolo gi yo so ni gin scandal. And then Uhuru evolution from watching television to listening to ground. Uhuru no better wacha ni siku hizi mimi sina maneno mengi. Nakaa tu kwa nyumba. Listening to the ground. Natazama tu TV. Sani koro donje siasa nyakoro mungejua ema gino temo wacho. Yes.
Weche go mag wuoth kod immigration report wacho kanyo ni 2025 was a deadliest year for African migrants. The UN agencies on immigration has done what? The UN Agency on Immigration has announced that 2025 was the deadliest year for migrants applying the eastern route. Should be flying or what? Flying. Okay, flying the eastern route. The International Organization on Migration announced that 922 deaths and disappearances were reported along the route. Yes. Achino oganda bura noyudo ka kor bedo kidnap ni mako kendo nitimo ne timbe ko mag njore. Ite mar abiriyo en weche kotenre koda local borrowing. How Treasury is edging out mama mboga for banks. MPs have warned of the government high appetite for local debt, arguing that it locks out Kenya's business and household from accessing loans. So mweche noket kod mando ite mara billion kanyo ma jatend migao mochung' ne weche mag omenda e pacho kaendi mano owadgi Brenda. Owadwa maiye. Yes. Waduma yes. There's somebody in Migori. I'll remember those areas. Piny kanyo Ruto declares war on oil cartels, warn public officials in sectors. Kaka jatend piny Migosi William Ruto koro chako lweny mar kedo koda jo cartels go ko mag modhi e pacho kaendi. Ite maraboro Kimilili MP to consult voters on party ahead of 2027 governor bid. Jaod bura ma Kimilili koro wacho ni ber ka gidok gendo gipenjo japiny kotende koda party mowinjore gidhigo e kom nero mar gavana. Gavanaria record program abirio. Ona dika gavana. Odhi chung' e lero komno mar gavana ma Bungoma. Iluongo ni Didmas Baraza. Ditipone moro ndalo moko kane ng'ato golo gudi wi. You remember that video? Not trend seriously. Ng'ato notimo ne Barach. Mano siepna ma Kisicha. Simba. Locked house horror as fire claims more mother and child. A mother and her 1-year-old daughter died in a tragic fire in Naivasha, leaving dozens of families homeless. The 22-year-old woman and her child were burned beyond recognition during the incident at Kongoni Trading Center, about 30 kilometers from Naivasha town, over the weekend. Property worth millions of shillings was reduced to ashes. Then, that marjo ogiek wacho nango e bathe kanyo Trans Nzoia wacho kanyo ni Ogiek begins process to register land after dispute for 22 years. Gikaro ginyalo manyo bok go eko mag lope bang' ka osetam gitimo mano kuom thuolo mok tin ne igni 22. Ite mar piny kanyo weche mag siasa. Wetangula rallies clergy to boost voter registration drive. Migosi Wetangula sani mabende speaker od bura mamalo sani koro kwayo jodolo ni ka giyie to giwuo kod nyirombe. Exactly. Gikonye neno ni weche go komando mag ndikruok mag ombulu odhi nyime. Ite mar 9 Mudavadi plays Russian roulette in address to house after mosque trip. Nano wach Russia cha. Noka jisiko yoka wach Russia. Ni wakanyo malich bwana ka gitingo pichni mag yawuotgi. Apio ite mara par gin lendo magista motim kod kambi fwambo no mar Standard. Ite mara par kod achiel full boundary review impossible before 2027 elections. True. IABC That's another honest word. Simo mos nyakone mga John ase kwa ngona ntie kod onda moro ga matin ma Brenda miya. Anaber. And then ite bathe kanyo be ntie Gachagua fallouts Kalonzo over MP picks in Ukambani. Former Deputy President Rigathi Gachagua has faulted Wiper hero Kalonzo Musyoka over his choice of parliamentary aspirant in the last election. Mention Gachagua sani koro lecture Kalonzo no yiero ga jok ma weak. Ule no yiero joma strong this time round. Yes. Pajo somo kod pajo ndiko chakre ite mar 10 kod 2 dhi nyaka ite mar 10 kod 1 ka ite ni ite mar 10 kod 2 wantie kod goro mar cartoon. Good people, remember I did warn you. Who is that? Migosi Uhuru Kenyatta. No, Uhuru Kenyatta. Anko. Uhuru Kenyatta chier kuwuok e retirement 2022. Oh, by the way. Egima ne oboke ne wacho ni owuok from kutazama tu radio na
kutazama TV na kusikiza radio, kusikiza ground, kusikiza sikiza ground. The question for the day benti tema la particular day, should poll agencies register all voters afresh? What does that mean? What I understand in here, jomane ondiki gamara paragario kadok piny, most of them have died, to be honest. That's not jomane dongo. Yes. That register need to be cleared. How? The dead should be removed. Jomangema ema make give bedrooms. And then what was happening was, onego bedni gibedo digitalized. Most of jomani iga go kadok piny to look at the piny. Yes. The era masani ma digital era ni gionge, in gi analog ones. That one I agree. Register need to be scrutinized, need to be cleared. Yes. My son go be no goal kaponing tie. For example, Brenda going kucho. 2012 kadok piny, you need day most of them. Including my own. Exactly. Yes, okay, tunye kama be. To inyalo ni podena register. Okay, there is no way minyalo golo godo gigi mo kinyiso these people ni mondo miyo dio register manyen. You know that what how do you register? You're already dead. Okay, okay, that's what I'm saying. The living. The living, there's no way. They have to go and do a new registration. Okay. Kech dide beni inyalo details go in magen go. Samoro no loko nyaka dak. Koro samoro loko nyaka kumotindo go yambulu. Samoro, for example, inero in Sindo Mwalo. Sani da Kisumu. Iparo yero angoli midog Sindo. Okay. To be honest. What I need to do, not to register afresh, but to change. You need to change where you want to vote. For example, in Kisumu, Ijafuambo. Yes. Okapaki Bobido easy time you go vote down in Sindo. The best you can do is just to change your voting to near, maybe if you are at Nanga Primary School, Koro or Donga Primary School, or here in Sitam, or where Koro Manoto is allowed. No, when Manoto people. But the good thing I accept, any the register has to be verified, checked, and cleared, scrutinized. Exactly. Pajo somo di nyime pita mara parko da ngona parko da beach. And then bate kanyite mara parko da uchiel, traders challenges. Traders challenges prison sentence in 15 million. Trader, by the way, I'm misleading. A trader challenges prison sentence in 15 million case. Maisho ni jaltimo wala moro. Okwedo ngito mano ngadne modo mi ochul million apart koda beach e bura moro. A businesswoman sought the court protection from imminent jail after defaulting on paying 15 million to Gulf African Bank. Jacinta Mbite Saku, in her case filed before the High Court in Nairobi, claims that although she owes the lender the money, she does not have the means to pay it back. Maiso ni miyo moro mabiri nongad ne bura modo miyo chul bengi ni moro Gulf African Bank milion apar koda beach sanit koro ne oko nyal chulo omenda maket kod mano odhi nyimdo komanyo yore go kuma bende do nyalo wego kik twe kapodo chandri mondo yud de pia market kod mano. So if I cannot pay that loan, then I'm supposed to go to jail. Number one, you agreed. Oh God, no way. So if I go to jail, how will this money be covered? I once explained to you how court works. Court is very lenient. Donge ose yudni burose yalmo setieki. Ni Brenda, we found you guilty. Because the best money alot timo. Chul ngani 15 million ni. Or they for this period of time. I know that's one was there. No, my question is, because the jail for that period of time, once I come back, it's done. So is a loss for both of us. No, I'm going to wait so according to the law, in jail. Yes, and the bank will not recover that money. So they have no problem. They are just them detaining you. They are wasting your property and everything. It's a win to them. Emo miyo ji twega. Actually, jomi twega gin joma ongego. Ibodo ka ng'ato gimo kaka fine mar single fadek ngini dhi kata dweche ariyo. Or 3 weeks. Single fadek. Tamoji. Adhi timango dweche ariyo to. Tamoji. Haya, good example. Ng'ato maki koa Kachanga to dhi e court. There's a story of a gentleman mano ma Kisumu kama no Kachanga.
En onge namba ng'ata monyalo paro. Munya gochone. Ogoye fine mar single papa. He had to go for 3 months. Kowuok oko dhi ganyiso jela gini dweche adek go te. Nomaka. Yebe no winjo gi namba u. Oboke mabalang' madhi nyime kae nitie. Oh no, Brenda. We go back a little. Oboke mabalang' nitie tipo mar. I saw this photo and I didn't know. So this is a young boy. Yes. Osebedo kas my battle with Crohn's disease. Diagnosed at 8 with chronic inflammatory bowel disease after years of unexplained pain. Oli Osman, life has been defined by flare-ups, fistulas, and stitches. Okay. Surgery, medication, biological therapies have offered hope, but also brought financial strain and complications. Tipo oboke mabalang' weche ngima nitie nyathi matin miluongo ni Ali Osman mamedo osebedo ka kedo koda tuoche go eko matama. Gima omako dhoge kanyo ni fistula be omake. I thought fistula mostly is for women. Kumbe there are also men or boys who suffer from it. Kinaneno ka en yaw pole. And when I saw this other photo, I can't remember if a very young boy. Yeah. Ali shows a surgical scar, physical mark of a long battle with Crohn's disease. The scar is a reminder of multiple operations aimed at managing a painful fistula and other complications caused by the inflammatory bowel condition. When eating hurts, young man relentless fight with Crohn's. Kochiemo tunjo malit. Ole. Odhi ndie nyime nyaka itema mbele kanyo ka otulu maneno mi non. Apani next time na penje jalony ni to ere kaka fistula mako joma chuo. Yes. Ite mar 17 weche motimre counties. Wacho kanyo ni Senate Committee orders probe into safety of Lake Nakuru. Bede sigana ni osebedo ka dhi nyime. Inwa. Ka Lake Nakuru chal ka gima nitie joma koro chide. To overflow nyaka yiende gi, because that's just part of it. Kama ni overflow. Because I don't expect yiende madongo kama. Obede ichunya. Exactly. Egwege kumag Vihiga kane giutwa kod jopiny, jotelo ma otelo ne jopuonje pacho ka ina nyato jopuonje mag skunde primary mano nat wacho ni gidwa kwepo weche go mag SHA. SHA has failed our members. Teachers union leaders lament. Aneno kanyo ka giwacho ni koro machiegni ni apedhe on Tuesday mano tomorrow. Migosi yuno wacho ni obro dhi mondo migi kwep ka giwito ko weche go mag SHA. Itemara par kod aboro, 5 counties in SHA fraud web as 12 hospitals shut amid probe. Hospitende be pod dhi nyime kod nono kindigi kima mibadhi okwako okumba mar thieth manyien mano mar SHA. Wacho ni counties go gin Bungoma, Homa Bay, Mandera, Wajir and Kisii. Where are you finding them? Homa Bay, my county. Oh. Whenever we talk about anything, corruption, Homa Bay. Experts raised alarm over rising NCD case linked to poor diet. Ichiemo nade nyaka lomuga John. Ite mar 19 nitie weche go mag ngima kaka piny dhi nyime, oboke mabalang' okolo mari mondo mi ng'i olaka nyaka mbele kanyo Brenda. Ite mar 23 odhi nyime nyaka ite mar 24. Ite mar 25, ite mar 24 tie wach. Traore, Burkina Faso must forget about democracy. Mano wane weche go mag world. Pinje, yes. Ikalo ite mar 23 kama gichakore. Oh, by the way, sorry. Kalamundi kege mo odhiera. Odhieri kawuono. Choose peace. Pope First Easter under cloud of Mid-East war. Popo wacho kanyo ni wakao kwe makende wakete mbele. That's a good one. Jatend piny wacho ma Burkina Faso. Ibrahim Traore
Wacho ni Oganda mondo. He's a young man by the way. Do you know him? Yeah, he is. Captain Ibrahim. Ibrahim Traore. Yeah. Why young people love him? Kabisa. Children's Heart Hospital. Sorry. No, young people just missing a young person. Leading them. Ito prakoda uchiel gin Agajameli kod kwan. Itema prakoda biro gin lendo mag oili matindo. Prakoda aboro. En kanyo lendo mar od fuambo kata ute fuambo mopogore. And then tie kanyo prakoda chikweche ko mag tuke. Over 900 golfers to battle during Ruiru Captain's Prize Festival. So Swift KDF wins Kenya Open Boxing Championship Titles in style. But they had to jongle maneno ya nani. Watiek Mamondi. Kenya Stallions National Basketball. Hey, but these games I must watch for me. These are a must watch from tomorrow. But reach. Ethan Mosha of Strathmore School and Dagoretti Hills, Thorn Matiop during Nairobi West Sub Region Second School. Migi mamit na kata gima lit na. Ng'eny joma thrive basketball gi si wa Kenya. Ethan Mosha is a Kenyan. That one I can see. But tell me if Thorn Matiop is a Kenyan. Thorn Matiop is this guy. Absolutely. This is a South Sudanese. Jordan Noah Foundation. Wow. But this guy, you look at him. He's a Kenyan. He's a Kenyan. But the Highway Secondary School players celebrate their 22 to 20 win over Hospital Hill. That must be rugby or handball. Mano handball. Handball. Looks like handball. Yeah, look how they're dressed up. Then Batakanya, after last year's bronze, Nia girls ready to challenge for hockey title. Nia Girls Principal Helen Masengeli with her students after winning the Nyanza region title at Maseno School. At where? Itika nyantire which gikuma tuke pochki pakne school nyiri no romano ma Nia. Gin magitelo ne Nyanza tugo no romano mar hockey. Loth gibiro chwado loth ka level no manyithino manyiri. Kendo pochki pakne Mikael Helen Masengeli. Yes. Japuonj maduong' ma Nia Girls. Mama no, she's a woman of valor by the way. You know, woman of valor. She's really supporting Chenro Mopogore. Yeah, by the way, we saw that day. You noticed how Madam Masengeli Helen osebedo ka chung kod nyithindo go. I think is a good gesture. Skunde moko motemi yudo mana capital marom. Masengeli low gango. Helen Masengeli low gango yawa. Watu wanapata to capitation ya kutosha. I think ni whatever little you get in mingi ka kitiyo kode. Exactly. Koro ibodo ka skunde moko yuak ni gin gionge go Nia Girls to gole gani. The same capitation exactly magi support go nyiri nyaka level magintiere genie post pak ne Madam Helen Masengeli and we are hoping to see the girls shine in the games. Let them not faint heart, let them not give up. As Team Nyanza we are back behind. We are fully behind Nia Girls. We are fully behind St. Mary's School Yala. Asumbicha no go. But there Asumbi ilitolewa na pamoja na Gor Sare. But to all our teams going, kudos Nia Girls, kudos St. Mary's School Yala. Gi teams zote madhi wali support tu. Kabisa. One tijwe chungeti pap to wacho ni makofi. Kwake. Makofi. Kesofi. Ndote kone kisanja tije kona kisanja. Haja dunia. Gigi kia. Good job, Madam Helen Masengeli. Mogik wantie koda itene romo gik FC AFC Leopards close in to cut Kogalos lead to 2 points. FC Leopard close in to Nigirado kon Kogalo. Hapa Negetemo Portugal Park. FC Leopards player celebrate no kanyo up to see Madaga. This a friend of mine there called Madada. And then Chandaria and Tata makes Soya top 5 most promising shortlist. You know Soya?
I think ni kanyi moti kugol. Kabras ndiye kanyo? What's wrong with Kabras? I can see Kabras there. Kabras sugar Wins great rift, 10 aside title. Okay. Apani wantie makare nyakoro mga juang. Ibro koro tijen manyo thuolo mondo mi ikaw kati imanyo boke. Manyo boke. Winjo kano lombi kata no mori. Mondo mi ng'eni to ang'o mantie ite minyalo go e wang'i kata bang'e nyalo biro nano nyakoro mga juang. Watieko nonro mar oboke gi kanyo nyakoro mga juang dakika osekalo kanyo 46 bang' saa 1 kogwen maket kod maendi and pono ne Easter. Yes. Brenda, kawane Easter wan neno kacha ka Migosi Ishmael oseikre mar ni omi wende go eko mag pako Ruoth Jehova Nyasaye kwa loro Easter koro. Watieke anga nyakoro mga juang ne wami mana jieke kochakre kiny to koro full dose. Nyaka twak manimba kamoro amora ma intie koro warwakini machiegni mondo minyalo maybe intie joma nosedonje chenro kapok wamiyo Ishmael thuolo mondo miye jogi kwaya moko mayom. Wang'iyo ane piyo Brenda koso wang'wa kosi ko wang'iyo. Ng'iyo ane kanyo ni to Mano mapiyo nyakoro mga juang kapo nitie yawa ma samoro osedonje chenro mondo mi wa recognize gi umigi gimiluongo ni shoutouts. Kaonge to wachako time odiochieng' machielo. Are you finding any? Yes. Okay, wan kae gi Celine Dion wacho kanyo ni oyawre asedonjo kan kuoyo kochia. Oh, Monoma Bay County. Yes. Vincent Atuya. And wacho kanyo ni Vincent Atuya from Nyamira County with my family members and friends to kona nyinyi hadi mwisho. Thank you very much Atuya. Jalango Otieno wacho kanyo ni happy Easter. And tia which room? Yes. Happy Easter Jalango. Charles Luanga. Charles Luanga. Mwalimu Charles Luanga from Nyamira County, Kenyerere basement with my wife Jacqueline Kwamboka ndani ya show loading from Monday morning. To Nyarmolimu wacho kanyo ni following. Nyarmolimu wendie chenro. Yes. Nyakane wariko gona uzunya kono mga juang kech un kanya momiyo wanka to wan kanya momiyo un kanyo. Koro ka wantie together to we make up a people. Wacho parad kendo odiochieng' makiny mano chieng' tich ariyo chieng' tarik 7 odong' daka machokra mokanyo saa 2 mar okinyi. No ka Ishmael oseikre mar kelonwa weche go eko mag pako Ruoth Jehova Nyasaye. Yes. Mako kiwarri to kara toke matek. Lungan Jesade wurseme. Kachiel kora kan Brenda Agenyo anyasubanyana. Waraduru kiny chieng' tich ariyo. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori
Ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho, ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Ineno Kala TV. Kala TV